Hi. Ja, kein Problem. Schule geht vor. Ich teste hier ein bisschen rum, weil ich hatte was an den Grafikeinstellungen verändert bei Xplane jetzt, bei der Beta 13 und hatte ja sehr, sehr niedrige FPS, so wie letztens oder vorgestern bei dem Stream, als wir nach Düsseldorf geflogen sind mit der Sibo-Mod. Die Frames sind jetzt gerade ein bisschen besser. Es kam auch ein neuer Grafikkartentreiber raus für AMD. Ja, allerdings hat das nichts gebracht. Der hat die Frames sogar verschlechtert. Ähm, Deswegen wollte ich jetzt mit anderen Grafikeinstellungen nochmal eine Runde hier mit der MD11 einmal von München nach Hamburg fliegen. So, dann fangen wir mal an. Also, ich streame das jetzt, ich teste halt ein bisschen, spiele ein bisschen mit den. Das startet bei dir nicht mal. Bekommst du eine Fehlermeldung? Also wird dir dann irgendwas angezeigt, dass es irgendwie Vulkan Driver irgendein Problem gibt? Du kannst, du musst dahin, wo du Xplane installiert hast, also in dein Hauptverzeichnis auf dem Computer. Wenn es Steam ist, wenn du das über Steam geholt hast, dann ist es halt dort, wo es installiert ist, also auf dem Laufwerk. Dann gehst du auf Steam Library, Steam Labs Common und dann gehst du in Xplane 12 und da ist eine Datei, die heißt Log, einfach LOG, das ist eine Textdatei. Diese Log-File wird immer erstellt, wenn Xplane crasht oder ja, es irgendein Problem gibt, und da musst du mal ganz runter scrollen, und dort steht teilweise, wieso Xplane nicht, also abgestürzt ist oder gecrashed ist. Das kannst du mal versuchen. So, die Batterie hier an. Das Arm. Window Defog on. Wing Lights machen wir mal an. Emergency Lights armed. So, ein bisschen Licht. Okay. Okay, ich guck mal nach. Ja, genau, die Xplane Log-Datei. Die musst du dir anschauen und dann ganz runter scrollen und da mal gucken, was dir angezeigt wird. So, wir beladen mal das Flugzeug. Load Manager. So, das ist Total Payload 17400. Und dann Block für Taxi Fuel sind mal 2000. Block Fuel 5.1 3, ne, warte mal, 5.1 halt, jetzt mach ich Quatsch, 3.9, gut, das können wir schließen. Dann schaue ich mal nach Trip Fuel, Hamburg ist 19028. So, das kann rein, ist im Flugzeug drin. Zack. Ja, ich habe die Grafik-Settings ein bisschen runtergedreht. Die World Density und ja, die Objects, die gerendert werden müssen. So die Umgebung, das sieht nicht super toll aus außen. Aber ja, macht Xplane quasi wieder nutzbar, ne? Weil so wie ich es vorher hatte, war es eine Katastrophe. Ich konnte wirklich nicht fliegen. Ich bin mal gespannt auf die FPS gleich. EDDH, wir fliegen nach Hamburg. Alternate ist EKCH, Kastrop. Also halt CH, das ist unser Alternate, das ist Kopenhagen. Dann meine ich, haben wir eine Flughöhe von, also Flight Level 300, 30.000 Fuß.
So, den Kostindex machen wir immer 55, GEC und das ist unsere Flugnummer und dann können wir das initialisieren. So, 51,3 ist unsere Refuel Quantity. Flaps 22, Step Trim 6 kriegen wir dann. Ich muss mich auch noch mit VATSIM verbinden. So, Connect. Und wir sind verbunden. Ich glaube aber, es ist kein Controller jetzt gerade in München online. So, neiner, die QNH. Traffic hier an. Halt. So. Okay. So, Temperature. Outside Temperature ist 12. Slope ist upslope. Decimal 1,2. Und Headwind haben wir jetzt gerade. Ja, wir haben kein Headwind, wir haben Rückenwind. Passt das eigentlich? Ist die aktuell in Use, die 2.6? This application has crashed steht ganz unten, aber kein Grund. Okay, und was steht darüber? Über this application has crashed? Hast du die aktuellsten Grafiktreiber, hast du das mal gecheckt? Die aktuellsten Grafiktreiber und dann müsstest du... Du musst mal schauen, ob du, ja, also fang mal an bei deinen Grafiktreibern. Ich kenne jetzt deine Hardware nicht. Ich weiß nicht, welche Grafikkarte du nutzt und welche CPU und wie viel Arbeitsspeicher du hast. Deswegen, ich schau mal eben, welche Start- und Landebahn in München genutzt wird. EDDM Flight Radar, so. Da. München Live Map. Okay. Es sind immer noch die 2.6 Bahnen. Auch aktuell noch. Dann lassen wir das. Wir starten von 2.6 Left. Upp. So. So, Headwind haben wir nicht. Wir haben, ja, wir haben 3, ja gut, lassen wir das so. Ist jetzt so 153 V-Rotate. Das ist unsere Rotate Speed, die stellen wir schon mal ein. Initial Altitude machen wir 5000 Feet. Ich guck mal eben einmal in meine Einstellungen hier. Das ist, ja, ich musste das hier runterdrehen, ne? Dann ist es halt besser geworden mit den Frames. Die Grafikkarte könnte wahrscheinlich Ultra, aber die Vulkan-Treiber, die AMD-Treiber sind Grütze. Die sind nicht optimiert für Vulkan. So, Hydraulic Pumps Test haben wir noch. Hydraulic Pressure Test ist nicht, ja, habe ich gerade nicht gedrückt. Das ist jetzt natürlich blöd, das dauert einen Moment, aber die IRS ist aligning. Gucken wir mal hier, Reference, Position Reference. Ja, 5,5 Minuten. Das geht sogar. Nicht mehr, dauert gar nicht mal so lange. Dann können wir unseren Abflug planen. Unsere SID ist 2.6 Left. Starten wir mit der Input 2S. Da ist sie. Zack.
So, hier einmal ändert sich gleich, wenn wir die haben wir eingegeben, ändert sich das unsere Abflugroute. So. Dann warten wir, bis die ILS sich aligned hat. Guck mal, der ist mega geil. Das ist der beste. Moonwalking around München Flughafen. Ja, mach du mal. So, okay, Wetterradar können wir schon mal. Mal gucken, was hier los ist. Komm, schauen wir. So, hier ein paar Flugzeuge. Die 26 ist hier. 26 left. Also wir starten gleich nach da. Und fliegen dann wahrscheinlich hier rüber. Du hast die Mindestanforderungen für Xplane 12. Okay. Ja, die Mindestanforderung, die da reinschreiben, ist dann halt auch alle Settings auf Low, ne? Weißt du, ob du eine AMD oder eine AMD oder eine Nvidia Grafikkarte hast? Weißt du das? Weil dann kannst du schon mal anfangen bei den Treibern. Dann kannst du mit den Treibern anfangen, dass du da ein bisschen, dass du da mal schaust, ob das die passenden Treiber sind. Nvidia, okay. Ja gut, die Nvidia Vulkan-Treiber für Nvidia machen eigentlich keine Probleme. Ne, ich habe bis vor kurzem ja auch noch eine Nvidia Grafikkarte genutzt und hatte ja keine Probleme. Also das ist eigentlich nicht der Grund, warum es crasht. Hast du denn wenn du Xplane startest, bist du im letzten Beta-Bild? Also hast du die Beta runtergeladen? Oder mal anders gefragt, hast du Xplane 12 bei Steam gekauft? So, Position Reference. Okay, 3 Minuten. Dann ist es aligned. Wir können schon mal die Hydraulic Pumps anmachen. Und wir können. Komm, machen wir das Beladegekasper hier auch nochmal. Aircraft Menu. Steam. Okay, Steam. Einen Moment. Wir schließen mal eben die Türen, machen die Stairs weg und dann lassen wir uns beladen. So. So, Steam. Dann mach mal Folgendes. Warte, ich schließe hier mal ein bisschen was. So, öffne Steam. Geh auf Bibliothek, da wo deine ganzen runtergeladenen Sachen sind. Und dann suchst du in der Liste Xplane 12. Müsste ganz unten sein, in deiner Bibliothek, in der Liste. Warte, ich öffne mal den Chat. So, dann machst du auf in deiner Bibliothek bei Steam. Rechtsklick, Eigenschaften, dann kommt das hier. Und da gehst du auf Betas. Und hier musst du auswählen, dass du an den Public Betas teilnehmen möchtest. Dann schließt du das am besten einmal, schließt Steam, startest neu und dann guck mal, ob ob etwas für Xplane runtergeladen wird in deinen Downloads. Ob du die latest Beta runtergeladen hast. Ja, die Schatten sehen super geil aus, richtig eckig hier. Top, wunderschön. Hier Pixelated Shadows. Awesome. So. Ja, APU. Lassen wir uns jetzt nicht weiter ärgern hier von APU Start. So, let's wait for the APU to start. Weiß nicht, ob jemand, der Englisch spricht, zuguckt. Deswegen quatsche ich mal zwischendurch Englisch. So. Ja. Okay, loaded up.
just wait for the APU to start. Und dann, wenn das nicht mehr blinkt, können wir die External Power entfernen. Wir sollten auch noch das Funkgerät anmachen. Und Squawk Mode Charlie. Bei Xplane 12 steht bei den Aktivitäten Xplane 12 Beta 7. Das ist die letzte Nachricht gewesen. Ja, Beta 7 ist lange her. Mittlerweile ist Beta 13 aktuell. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich sofort über Steam, also dass Steam sofort Beta 13 vorgestern oder so runtergeladen hat. Ja, also jetzt ist Beta 13 ist am aktuellsten. Das ist die letzte Beta-Version, die rausgekommen ist. Ich habe auch zwischendurch mal gelesen, haben sich Leute beschwert, warum sie irgendwie, also die Lichter mal hier eben an, warum sie irgendwie keine Beta-Updates über Steam bekommen oder zu spät. Ich weiß nicht, da hat man glaube ich keinen Einfluss drauf. Ich habe das Problem nicht gehabt. Ne, also wenn eine neue Beta rauskommt über Steam, kriege ich die aktuellste Beta auch, also es lädt sie runter. Das kann man halt auch nirgendwo einstellen, außer da, in der Bibliothek und unter Eigenschaften. So. Okay. Also liegt es daran wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht sagen. Das kann jetzt an vielen Dingen liegen. Was du auch machen kannst, ist, geh auf xplane.org ins Forum und such mal da in dem Xplane 12 Forum. Warte, ich schick dir mal den Link. Einen Moment. Versuch mal die Suchfunktion zu nutzen, irgendwie, und dann such mal Xplane 12 Crashing on Startup. Versuch das mal. So, warte mal, hier ist das xplane.org Forum. Schick das hier rein. Weil mit dem Problem habe ich auch keine Erfahrung. Ist mir noch nicht passiert. Ich habe halt eher Probleme mit den AMD-Treibern, ne? Das ist, was mir Probleme bereitet. So, Engine Startup. Fangen wir hier an. Ich sehe, wieso ist die Kamera aus? Mal gucken, ob ich gleich wieder klinge, als wäre ich in der Badewanne. Streamcam? Ja, die Kamera. Also es wird gleich so sein, dass ich wahrscheinlich wieder klinge, als wäre ich in der Badewanne. Wenn ich komisch klingen sollte, bitte schnell Bescheid sagen. Setz das einmal zurück. Okay, einen Moment. Es hat sich getrennt hier. So, das Mikrofon wird gleich wieder angehen von der Streamcam. Und dann werde ich wieder klingen, als wäre ich in der Badewanne. Nö. Kamera kommt nicht. Einen Moment. Hallo. Hallo Delta. Hallo. Willkommen. Ja, irgendwas ist mit der Cam wieder. Ich versuch's mal eben zu reparieren hier. So, USB-Camera. Ah, guck mal da. Du bist Deutsch, okay. Sehr gut. Dann kann ich in Deutsch weitermachen. Willkommen zum Stream. Ich stelle hier noch ganz kurz... Okay. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht kaputt. Ich hoffe, ihr versteht mich normal.
Und nicht als wäre ich, ach so, hier. Als würde ich in der Badewanne sitzen oder unter Wasser. Das Mikrofon von der Webcam macht manchmal Faxen. Ne, also nicht wundern. Wenn der Sound irgendwie komisch sein sollte, einfach reinschreiben. Dann versuche ich das Mikrofon von dem Dings zu deaktivieren, von der Cam. So, Engine Startup. So, das spult up. Das ist Engine Number 1. Das linke, ich zeige euch das mal, ist dieses. Das starten wir jetzt. So, dann können wir wahrscheinlich, das ist ja, so jetzt das Triebwerk 2, das ist das in der Mitte. Können wir schon mal die Spoilers armen. Autobrake Takeoff. Und die Flaps können runter. Müsste eigentlich zwei Stellungen sein. Wir machen mal so. Wobei nein, wir gehen nach außen und dann zeige ich euch mal, wie die Slats und Flaps sich hier bewegen. So, einmal hier und einmal da. Gut. So, dann haben wir Auftrieb gleich beim Starten. Okay. So, Profile Arm. Und wir müssen unseren Step Trim einstellen. Dazu gehen wir in Takeoff und Approach Page. 6. 6, das muss hier ins Grüne. Und 6. Gut. Und dann noch das hier, das Triebwerk in der Mitte. Das ist dieses. So, dann sind wir fertig. Wir können los. Habe ich irgendwas vergessen? So, Squawk Mode Charlie, Funk ist an, Squawk ist set, Spoilers armed, Autobrake Takeoff, Flaps und Slats are set. So, Triebwerk funktioniert. Wir können einmal in die Config Page und dann machen wir einen Flight Control Check. Den mache ich nämlich nie. Okay, erstmal so. Rechts, dann sehen wir hier. Ups. Ist grün. Mit der Beta 7. Die Beta 7 ist nicht mehr aktuell. Die aktuellste Beta ist Beta 13. Also Xplane 12, Beta 13 ist die aktuellste Version. Das müsste, wenn du jetzt die Betas angemacht hast in Steam, dass du am Beta-Programm von Xplane teilnimmst, in deiner Bibliothek, müsste Steam das automatisch runterladen. Das ist nichts, was wir beeinflussen können. Also da kannst du, ja, entweder kriegst du die über Steam oder du kriegst sie nicht. So, Triebwerke laufen, APU aus. Die Chocks, die entfernen, habe ich gemacht, nichts passiert. Hast du Steam mal neu gestartet? So, Chocks off. Okay. So. Park Brake. Lösen. Jetzt müssen wir mal schauen, wohin wir taxien. Wir taxien nach da. Okay, hast gemacht, passiert nichts. Ja, das Problem ist, entweder kriegst du über Steam die aktuellste Beta-Version oder nicht. Ich habe in dem Forum gelesen, in den Xplane-Foren, da beschweren sich viele Leute, dass sie über Steam nicht die aktuellste Beta bekommen. Aber da kann ich nichts zu sagen, weil wenn eine neue Beta kommt, kriege ich die automatisch über Steam. Also ich habe das Problem nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das beeinflussen kann. Ja, weil, ne, wie gesagt, entweder bekommst du die von Steam bereitgestellt oder nicht. Ja, das ist jetzt Mist. Vielleicht musst du einfach kurz warten. Halt! Stopp! Da ist ein Controller online gekommen. Okay, wir funken mal kurz.
Ich breche das mal ab hier mit dem Taxi. Jetzt ist doch ein VATSIM-Controller online. So, 123 900 ist der gute Mann. Das ist, glaube ich, München Radar. München Radar, good evening, Lufthansa Cargo 178. I was already pushing back, I haven't seen you coming online, sorry. Das ist der falsche Channel, da wird uns niemand hören. 123 900. Ja, guck mal, jetzt springt das wieder. So, versuchen wir es jetzt nochmal. München Radar, good evening, Lufthansa Cargo 178. I was already pushing back, sorry, I didn't see you come online. Lufthansa Cargo 178. Ready to copy clearance, Lufthansa Cargo 179. Cleared to Hamburg via input 2 Sierra departure, runway 26 left. Climb via SIT 7000 and squawk is 1000, Lufthansa Cargo 178. Initial climb is 7000. Altitude is 7000. Lufthansa Cargo 178. Flight level 70. Lufthansa Cargo 178. So. Hey Labs, do you have auto connect button when FPS drops in VATSIM? No, I didn't assign. Habe ich nicht. Ich habe dasselbe Problem. Ich habe heute auch den ganzen Tag damit Probleme gehabt mit dem Auto quasi, dass ich Xplane immer wieder oder dass ich immer wieder von VATSIM disconnected wurde, weil meine Frames super schlecht waren. Ich habe heute schon 2 Streams gemacht, weil ich hier am Rumtesten war in Xplane. Ich habe es irgendwann ausgelassen. Ich war im Landeanflug und hatte halt Frames unter 20 und habe dann gesagt, so jetzt ist es mir egal, ich lande jetzt einfach. Ich habe keine Lust mehr gehabt, mich manuell immer wieder über meinen hier X-Pilot-Klienten neu zu verbinden mit VATSIM. Ne? Also vor allem wenn man landet, dann hat man halt Besseres zu tun. Ah, you don't understand German. Okay, then I can repeat it in English. So I had the issue. My VATSIM client was disconnecting the whole day, or the last two flights I did, because my frames also dropped below the 20, and I don't know how to get rid of it. So I think there's no chance to disable that. And because I had so bad frames, I just stopped reconnecting to VATSIM. I just landed without using VATSIM. Because when I'm in the phase landing, contact, no, not contact, proceed with pushback and face northeast, Lufthansa Cargo 178. Face east on Romeo, Lufthansa Cargo 178. Okay. Yeah, I don't know how to get rid of the auto disconnect from the VATSIM client. Fliegt von Frankfurt gerade Gewitter. Ah, okay, du bist auch in der Luft. Okay. Sehr gut. Ja, ich hatte in the earlier stream today I had gusting winds at Hamburg. I'm not sure, but I think you can in the source code of Xplane word, but can work too. Okay. Yeah, I really didn't
tried to it. I didn't worked on it, yeah. So I was just like, okay, then disconnect me. Ah, there. Okay, it's somewhere in the source code of Xpilot. Yeah, it must be. I think it must be there. So you getting disconnected when not flying in real time, and it should be or must be in the source code of the VATSIM client you're using. So I didn't try to search for it. Yeah, that's because of my laziness, and I was busy with trying out new GPU drivers. So I have a AMD graphics card, and I have very bad FPS and performance here in Xplane. That was my main task today, to sort out how to get better performance. Yeah. Maybe on some later point I will try to get rid of the auto disconnect with VATSIM. Yeah. So let's taxi to the runway. Let's ask for taxi clearance. Pushback is completed. The high tens we will turn that off on later. The engine ignition, let's leave that on for now. Okay, let's ask for taxi clearance by the VATSIM controller. München radar, Lufthansa Cargo 178, requesting taxi. Taxi to holding point 26 left via Romeo, Sierra 4, Sierra and Bravo 1 for Lufthansa Cargo 178. Same, and I have a Vega 7 AMD GPU and it really is bad with the Xplane. Yeah. Have you tried using the so I'm on an RX 6800 XT GPU. I don't know the difference of the drivers between the Vega 7 and this RT GPU, but there is graphic drivers from AMD from May this year. Okay, and that works for now best with Xplane 12. Yesterday, or was it yesterday or 2 days ago, they released new drivers. So AMD released new drivers for its GPUs, the new Adrenaline, I don't know what drivers, and yeah, no performance gain. It's the opposite. The performance with the latest driver is even worse than with that one from May. That one is the most stable one. So he told us to I have to be a bit yeah, I have to watch so 26 left, Sierra, okay. Didn't mention Tango, so Sierra 4. This is Sierra, so let's go here. Squawk is okay, set 1000, that's what he told us. Sorry. Whoop. That was a bit too sharp left turn. Sorry. So I need to focus a bit. Sorry. I'm making mistakes here. But feel free to ask anything. Do you have one for Xplane 11? No, I'm not using Xplane 11 anymore. I have to be true. I deleted it from my drive because my Xplane is on always on a M2 SSD, and that is 1 terabyte of space, and there was a Xplane 11 and 12 at the same time on this
SSD, and yeah, I deleted Xplane 11 for yeah for having more disk space. I don't know how it looks with the drivers and Xplane 11 at the moment, because I'm yeah trying out Xplane 12 at the moment. So I'm full into Xplane 12 now. I also saw a video from an Indian. He says if you make the sim windowed, it will boost the FPS. I can find it with. Yeah, I tried that. I did that. That's the old trick. In at some point in Xplane 11 back then, it helped for me. You gain a bit of FPS, not much. If I can also switch here in Xplane 12 to window mode, but that doesn't help much. Yeah, this is a GPU driver issue. Yeah, you see here my I don't know. I think it's blocked by the progress bar in the stream, but my GPU time is lower than my CPU time. My GPU is almost yeah on idle, not having much to do. I'm bottlenecked by the CPU, and that's a Vulkan driver problem here. Ja, ja, frag mal wegen CSGO, mach mal ruhig. So, Sierra 1-4. No, Bravo 1-4. Okay, I see Bravo taxiway coming up. So, let's turn on the lights. We can get outside view here. Repeat for Lufthansa Cargo 178. Yes, ready for departure, Lufthansa Cargo 178. Runway 26, clear for takeoff, Lufthansa Cargo 178. So, let's get on the Bravo 1-4 and do immediate takeoff. Is it the Bravo 1-4? Yes, it is. So, what trick? Yeah, the windowed thing. Running Xplane, yeah, running Xplane 11 or 12 in windowed mode, so you can access that or get in the graphics settings of Xplane. I think it's in both versions, and then you can check on under the resolution. You can check windowed how. Okay, so we take off. We can discuss things after takeoff. Okay. Ja, bis 19 Uhr kann ich wahrscheinlich. So we rotate. Gear up. Ja, ab 19 Uhr, ich weiß. Ja, morgen frei. So, let's turn on the weather radar. So you go in the graphic settings of Xplane here in the menu. Climb by us at 190, Lufthansa Cargo 178. So, schon mal too much. It's a bit of too much. Let's get
this. So spoilers off, auto brake off. Nice view. Performance is okay. So let's do outside view here quick. Direct Opala, Lufthansa Cargo 178. Opala. 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 Put that in here and then go there. So let's turn. Getting a bit slow here. So let's stick to the let's see. Okay, there's Supala. Enough of turning. I'm sure I didn't found. Okay, I'll show you. I can show you. So you go here in the settings, go into graphics, and then there is on the upper right side there is you can set the resolution and stuff like that, and there is there I think below it you can choose. So I can open it here in a minute. Just let's just wait because there's a controller now online. So it will pause when I go in the settings of Xplane. In Xplane 11. So I had that there in Xplane 11, but it's similar. It's almost the same in Xplane. Okay, your main sim is Xplane 11. I know, yeah, but the menus are almost the same. Yeah. So let's get up the flaps a bit. So we're getting faster, and we get in another climb rate by the flight director. We're not that correct on the course. So let's fly a bit over there. Let's get up the flaps completely. So we're on course again. Let's follow the flight director here. So 10,000 feet. Turn off the outside lights. Landing and takeoff lights. Okay, they're off. So this was off. Flaps are up. We need to climb a bit. Okay. So when we're out of the controller's area, I will show you in the Xplane 12 menu where the setting is for the window mode. So we need a bit of trim. I'm still hand flying this. Autopilot isn't turned on now. Oh, you found it. Okay, good. So my my explanation was just enough. Okay. Yeah, nothing to thank. If you have any questions and I can answer it, just ask me, everybody. You're welcome. You're welcome. You're welcome, Delta. So you didn't release this yet?
So nuclear blast here to the left. Switching to Unicorn 122 decimal 8. Thank you for the service. Tschüss. Lufthansa Cargo 178. So, Unicorn. Okay. No further ATC. So, okay, we climbed to our final cruising altitude of flight level 300, 30,000 feet. Let's turn on the autopilot, because I'm getting tired of hand flying this. So, okay, autopilot is on, and let's see, yeah, still low on FPS, but nothing I can do about it. Is AMD AMD graphic driver problem here. So guess I'll just have to wait, like everybody else using a AMD GPU. Yeah, I want to turn this off. It looks ugly. I don't want to see the FPS like this anymore. It's showing me the CPU and GPU times here. There's okay. We go in the menu and then we go to data output. Put this and it's gone. Okay. Sorry for killing the immersion here, but I had to get rid of it. So, I mean, it looks good, and everything above the 20 FPS is easy flyable in Xplane. So 30 FPS would be best, but as it is, you can always get what you want. Lohnt sich Reshade für Xplane und ja, es gibt Color Presets und sowas, also es gibt auch in den Xplane Forum quasi sowas wie Reshade in for free. Also du bekommst es das kostenlos, das ist dann Community gemoddet. Du kannst aber auch, ich würde da jetzt noch nicht dran rumspielen. Also ich finde Reshade, die Lichtverhältnisse und die Farben, Himmelfarben und die Beleuchtung in Xplane 12 wurde ja überarbeitet. Das ist ja, sieht ja ganz anders aus als in Xplane 11. Ich würde da jetzt erstmal nichts dran modden. Ich würde nichts dran verändern. Das ist meine persönliche. Du kannst natürlich machen, was du möchtest. Ne, wenn du sagst, dir gefallen hier die ganzen Farben nicht und die Belichtung, kannst du. Noch kann ich es ja nicht machen. Ja, stimmt, noch kannst du es nicht machen, weil Xplane noch nicht bei dir läuft. Aber du kannst es ausprobieren. Ne? Mach immer Backups von deinen Dateien von Xplane, wenn du was austauscht im Main-Verzeichnis, und sollte es dir nicht gefallen, kopierst es wieder über. Ne, das kannst du machen. So, oh, jetzt halt ich habe mich damit zum Beispiel in Xplane 11 nie beschäftigt, ne? Also ich habe mich nie damit besonders beschäftigt. So, jetzt kommt wieder das Disconnect-Dingen. Jetzt ist es weg. So, Performance Tweak ist Kamera drehen. Da habe ich mich nicht besonders mit beschäftigt, mit Reshade und sowas und Presets. Das war mir persönlich nie wichtig. Ja, aber wenn man halt möchte, dass das irgendwie besonders aussieht oder
besonders toll, die Beleuchtung, Belichtung, dann kannst du daran rumspielen und das ausprobieren, das so ein bisschen zu modden für dich. Meins war es nicht. Wir können mal versuchen, dass wir hier Xplane in Windowed Mode bringen. Was haben wir hier? Machen wir so. Und Simulator im Fenster. Gut. Okay, there's maybe a slightly FPS gain of 1 or 2 FPS after putting the Xplane 12 in the window mode. But this bar here is super ugly, to be honest. We're on top of our cruising level, and I'm gonna plan the approach to Hamburg. Let's see, I think it's still runway 15 active. So this ILS 15, and then let's look up our approach. SimBrief gave us the Raru to Delta. Okay, let's put that in. Check for discontinuities and go in the plan mode. And now let's see if there is something we have to iron out. Yeah, here it is. So we have to get rid of this. And now it's the waypoints are connected again. Let's put in the identification for the runway 15 for the ILS. It's India Hotel Sierra. Put that in here. The course is correct. And then let's get back to the flight plan. And we can go in the map mode again to see what is around us. Ja, ich weiß nicht, warum du nicht die aktuelle Beta 13 bekommst. Okay, that's not doing anything. So I will go back in the full out of the window. There is a strange yoke input by the autopilot. I haven't seen so. What is it? If we look at the FMC, there, yeah, the FPS goes up. Okay, but that's a boring view. We'll stick to this, even with low FPS. Jagged lines here with the okay, strange behavior. That's strange. There's funny inputs by from the autopilot here. Can't tell what it is now. It's new. It's also new for me. FPS. Okay then. See if anybody answered here in the Xplane forums, because there was a discussion about the
AMD Vulcan drivers and Xplane 12. But is there anything new? Comments? Okay. AMD graphic cards, low usage by Xplane 12. 2 hours ago. I'm the last guy who responded on this topic. Okay then, nothing new. Let's check the phone. Open up the AMD settings here and see if I can tweak or do something here with the here. Oh, I hope the sim isn't crashing now. Okay, I turned on the Radeon Super Resolution. I'm not sure if this really had an effect, but it's not so close to the 20 FPS anymore. I don't know, maybe it helped, maybe not. I'm not gonna fiddle around anymore with this. Let's leave that on. What is this autopilot doing? What is this? Even the Rotate MD11 is going crazy. So, sun is going down. Changing views also affects the FPS. So, turning to the side and watching out the window is also almost disconnecting us from the VATSIM network. Yeah, see, there it is again. So I don't know if it's due to the weather, so the wind. Maybe that's why the autopilot is doing this strange yoke inputs. So we're almost at Lasagna. It's not far anymore. We're gonna descend. Since there's no control on it, I'll just go quick to the... Yeah, go in the P. I'll be right back, okay? So... One moment guys, I'll be right back.
getting all red. So let's see where we are. Hi, hello, welcome to the stream. Welcome, welcome. I was just AFK for a few minutes. Yeah, we're flying to Hamburg and we're almost, yeah, we're getting closer to our top of descent here at Debro. We can reset the altitude. Glide slope catch altitude is 4,000 and plus. We can go down to 4,000. I'm not sure if there's any center controller or ATC controller at the airport now. I will just check that. I'm using SimAware, the SimAware map. Frankfurt is one online. Let's see. Okay, there's no one at Hamburg now. So, and no center controller for the north of Germany. So we'll be on our own. There's some ugly line here. I don't know where this comes from. Massive FPS drop. Looks like that's the there's lines from the autopilot is doing that again. No, it's a normal right roll. There is meant to be. Okay, no ATC controller for us now. Let's turn that off and wait for reaching top of descent here. Then we'll get ready, everything ready in the plane for the approach into Hamburg. So, wann wieder 767? Ja, 767 ist so eine Sache, ne? War letzte Mal eine Katastrophe. Können wir einfach, wir können es nochmal versuchen. Ich kann mal gucken, wenn ich morgen Zeit habe, dann gibt es nochmal Flight Vector 767 Operation hier auf dem Channel. Aber wie gesagt, letzte Mal mit der ILS Landing oder dem Glide Slope und allem war ja echt eine Katastrophe. Das war eine richtig schlimme Landung. Sibomod können wir auch nochmal fliegen. Ja, QNH in Hamburg is 9998. We can put that in the standby altimeter. It's getting super dark again here in the cockpit. 9998. Yeah, the sun is going down and the Xplane is getting super dark again. Try to turn on some cockpit lights. So it's not, yeah, the lighting in the cockpit isn't fixed. I think that's a problem by Lamina. Yeah, it stays like this, so not getting. It's not getting brighter. Even if I turn on the glare shield lights and okay.
So just after this waypoint, we're gonna descend into our destination airport, which is Hamburg. Sun's going down, as you can see. Let's check the weather again on the tough meter side. Echo Delta Delta Hotel. So this is the weather right now, so it's light rain. 40 knots of wind. There is a low cloud ceiling on approach. I had that already, but with a lot of more wind today. Okay, so this is it. That's our weather for later. There's quite a lot controllers online right now in the VATSIM network. For here you can see, but north of Germany isn't covered, and airport Hamburg also not covered right now. Maybe there's someone coming online in a few minutes, so it's a bit more fun. If not, we'll do this all on our own. Hello, Raphael. That's it. Hi, welcome to the stream. Yeah, you're just on time, because we're gonna descend in a few minutes. To be precise, so 15:50, we have 50:43, so there is 7 minutes left to descend. And you can watch us approach into Hamburg with, I think, very bad FPS. I was fiddling around with today with the AMD drivers, because they don't perform really good in the AMD. It's not bad FPS. Yeah, it is. It drops to 20 sometimes. Yeah. I think it's 1 or 2 days ago. AMD just dropped new GPU drivers. Yeah, I know what you mean, but I have a quite beefy setup, hardware setup. I have a Ryzen 9 and an RT 6800 XT and 32 GB of RAM. I lowered them too, but there is an issue with Xplane 12 and the Vulkan drivers of AMD. So we could have more performance when AMD would fix their problem with the Vulkan. So, and on approach I sometimes today I sometimes had below the 20 FPS and was auto disconnected from VATSIM, which really bothers me. So that's quite annoying. Yeah. So you see, it already is showing here again. It wanted to auto disconnect me because because the FPS is dropping below 20. That is not acceptable with this rig. Yeah, but
I tried today a lot. There's nothing I can change about it. No, it's not. It's not an issue by Xplane, because people using NVIDIA graphic cards haven't this issue. So the Vulkan drivers of NVIDIA doesn't conflict with Xplane. They have since the last beta update of Xplane, they have really nice performance, and this is not what is happening to me right now, or to everybody with AMD GPU. So I tried to download the latest GPU drivers of AMD, but it was the opposite. I didn't gain any performance. I had even more less performance, and that's not what I expect from 16 gigabyte GPU. It's not what I want to happen. So, but let's not focus on that. Just try to. Yeah, it is 16 gigabyte. The you can look it up. It's the RT, I think RX. No, it's the RX 6800 XT GPU. Is it correct? I don't know. Misspelling the name so often. RX. Yeah, it is. RX 6800 XT. That's the GPU I use. Yes. Yeah, your GPU got maybe 2 gigabyte of. It not only depends on the GPU RAM. So that's not the only thing that matters. At the moment, I think my old GPU, the 1080 Ti, was performing better in Xplane than my current. It's from 2014. Your GPU is from 2014. Yeah, see, it doesn't depend on. It's not just the specs of the GPU. It's really bounded to its drivers and compatibility with the Vulkan drivers. So. Yeah, okay. Your notebook is from 2015, and maybe performs better with the latest. Yeah, I absolutely believe that. So I'm seeing the mess here in my sim right now with my setup, and I'm not wondering anymore. So it's super dark again, but at least we can get some cockpit light here. Yeah, super dark. So at the last beta update, they didn't fix the dark cockpits. We're still sitting in the dark here. How long to land? Okay, let me see. It says 7 minutes, so we're just about to descend now. Here at Debro. We should have all. Oh. It's not descending, yeah. Let's get a profile. So we're descending now. Yeah, should be in the next 10 minutes we should land. Yes, about here you can see the route. So we fly this. I think it's make it 10.
make it 10 minutes to land. Something around 10 minutes. That's what I predict now. I'll check one more time if anyone came online in VATSIM. So let's not miss that. No, still no controller for Hamburg. But Raphael, are you using Xplane 12 already, or are you still on Xplane 12, or what is your sim? Ah, you're using Xplane 12. Yeah, that's a wise decision. So you don't have to fight with any issues. Yeah, it's not that long ago that I used Xplane 11, but I was so hyped by Xplane 12 that I instantly jumped over to Xplane 12, and now I'm using it as my main series. I have everything even Auto too. Yeah, the thing is Auto and almost all sceneries, Auto for XP and almost all sceneries from Xplane 11 also work in Xplane 12. Yeah, it's also the performance thing. You have probably it's better optimized and a good performance in okay. Let's go. Okay. You mean to install the Xplane 12 on the HD disk? Yeah, I have both. I have HD and SSD M2 or M2 disk, but I don't really see any difference there. Yeah, it's quite big. It's a big size. You can, you know, you can link the. You can just do links of the folders and put them into your custom scenery folder of any Xplane. So you don't have to put the auto tiles. You don't have to put them in the Xplane custom scenery folder. You can put them on a external hard drive and just link them in the custom scenery folder. So it can grab its data or the auto tiles from another disk. Yeah, just look it up. Maybe that where do you see Ryanair? No, we're flying the MD11, Lufthansa Cargo MD11. So here's the proof. Yeah, thank you. Have fun. Okay, have a nice time in school. See you, mate. Thank you. Bye bye. Okay, 20,000 feet. I think we can put in. Yeah, bye. See ya. We can put in the
QNH for the Hamburg airport. We're descending right now. There is minus, actually it's not minus, it's 0 degrees. We're close to clouds, but I think we don't have to use the anti-ice. Should be okay. So maximum 220 knots from the next waypoint. There's a speed restriction. Let's see if it's doing this. Yeah, it's in the FMC. It's descending, so we need some drag, it says. Let's put down the spoilers. Happening here. So 10,000 feet at this waypoint at 250 knots. Back. Zero update. The last one is from the 18th September. Is it 18th September? No. It's from the 29th of October. Yeah, Zero is holding back a bit. Welchem Gleitslot? In Hamburg ist es 4000. Hier steht plus 4000 und bei 4000 Fuß ist Gleitslope Capture. Habe ich heute schon mal, also ich bin ja heute schon mal nach Hamburg geflogen und das habe ich auch in der Chart nachgeguckt mit Sim Toolkit und da, ja, das passt, also 4000 Fuß. So, 10.000 Fuß. Let's turn on the lights, landing lights. Good. Let's check out there. So we're getting slower. We need some flaps. Let's put them to 13. Nope, that's not correct. Come on, give us our flaps. That's too much or too less. Okay, 13. So let's get down flaps.
we're going to fly 220 knots, so we can get them down a bit more, like 22. Let's bring them to 22. A bit more, a bit more, a bit more. Almost. And yeah, let's check on the config page. It's flaps 22. Okay. Let's do a Hamburg traffic, Lufthansa cargo 178 descending to 4,000 feet for ILS 15. So let's dim the lights a bit. Turbulences. Yeah, descending into clouds. "40 knots of wind at Hamburg. So let's check the approach page. I think I'll go for flaps 50 landing. 156 is the approach. You're in clouds, super dark. Oh, rain. Is that rain what I hear? So we're turning in. When we on runway course, we will get down the landing gear. Let the plane turn for now. So the correct altimeter is set, 9998. And from here I will lower the landing gear. So is it staying with the speed like this? No, we'll go slower. Okay, from here we're going like 260. Okay, it's rising. I don't know why, but we'll set our approach speed on our own. So I'll tweak that. That's too dark. That's even for me it's too dark. Okay, we're on runway heading. Almost. Let's finish its turn. And then gear down. Let's go gear down. Oh, we didn't approach. Mode isn't armed. Okay, gear down. Localizer is alive.
just correcting here something. So glide slope should come. There it is. There's the glide slope button. And now we can go slower. Is what's our approach speed again? 156. Let's go to 156. Put that in. Then okay, it's windy. Okay, slowing down. So let's give him a bit more flaps. So flaps 28. And flaps 35. Hamburg traffic, Lufthansa cargo 178 on localizer runway 15. Okay. So spoilers are not armed, but now let's arm the auto brake, where we have flaps 35. We'll go down to 50. We can do that now. Did I lower it? Yeah, it's down. Okay. And we're ready for landing. So we're not on the glide slope yet, but we're also still far out, like 17 miles. But the altitude is correct. So we captured the glide slope at around 4,000 feet. Other 60 flaps 28 clean minimum slack minimum. Is this 126? No. We will go with the flaps 50 landing, even if it's a bit windy, but I'm not gonna change that. So we're flying into the glide slope from below. It's coming down here. It's not captured yet, but we are on the localizer. So just a bit to go, and then we're on the glide slope. There's a bit of the runway lights, but okay. Now I think there's a cloud. It's gone. Let's set an decision height. Let's go for 340. So the FPS is okay. I hope it stays like this, so we can do a normal landing without lags and stuttering and disconnects from VATSIM. So glide slope is captured. We're on the glide slope. I should descend now. Further descent. Oh fuck! I disconnected the autopilot by accident, sorry. It's still following? Yeah, it's still descending, that's okay. We're dropping below, so
Okay, I have to hand fly this. Let's go. Okay, I messed it up with. Okay, it's normal again. So localizer and yeah, it's armed. Okay. Because I don't see the runway yet. Shouldn't be very wise to disconnect the autopilot now. We have to get below the cloud ceiling. Nothing yet. So there wasn't any 2500 call out, but it should come just. Oh yeah, there comes the ground. Okay. Let's land that thing. Okay, no visual on runway. There it comes again. Hamburg traffic, Lufthansa cargo 178, short final runway 15. So let's get that out of here so you can see something. Nah. Now someone is online. I hope you don't ping us. I don't want to fiddle around with the we getting auto disconnected again. One two three decimal 225 is the ground is the center controller. Okay, let's put him. No, okay, don't put him in. It's too loud. Let's get the map here. And I should auto fly now. Hand fly. Sorry, hand fly. Okay, can we go around? I'm trying to get the devs to fix the go around logic. What? No, I can do that. I know, it's not responding. Hi, Livy. I know, it's not responding if you press the yeah, go around button. There's a center controller online. I'm sorry. I know what you mean. I encountered that also when trying to go around with the Rotate MD11, but I don't want to mess around on VATSIM. That's my problem right now. There just came oh, I'm sorry, man. Really, no. There just came this yeah, center controller online, and I don't want to mess with him, you know. So I'm happy if I don't die on this landing, because my frames are so super bad. Yeah, see? Okay. Maybe we can go around because I missed this. 15, 14, 13, 20, 10. So that's a long landing. Maybe a reason to go around. Okay, it's a great landing. Yeah, we made it. Okay.
I was almost like this is a very long landing and I should go around. That was my fault. I'm sorry, Pedruco. So we missed that. And we disconnected. Auto disconnect again. There is something wrong with the reverse thrust, so it's reversing and reversing. I don't know how to get rid of this. Something in the outside view does it, I think. Yeah, there are really things to be fixed. So I'm standing on the ground now, and you see the reverse thrust won't go off. So now it's gone. I don't know what to do. The plane's go around the weight and it disappears. I have mapped a button to for the go around thrust on my setup here, and if I press it, it should there should come up. Yeah, it should spool up the engines to max, and the plane should, yeah, get its maximum of thrust. But I have to press it multiple times, so it starts to go in the go around mode. Yeah, it doesn't engage go around thrust. Yeah, that's it. That's exactly what I encountered. Catching V +5. Yes, 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 yes. So I have the same. Yeah, and new for me is that I can get rid of the reverse thrust after landing. This is something new. It's yeah, since the last beta update of Xplane. I don't think it's a big Xplane related problem. I think it's something. There's something wrong with. Yeah, actually, there's something wrong with the beta and the Rotate MD11. So let's get to one of the cargo stands here. We can take the 10. Yeah, sorry for not going around. I understand what you mean. But I'm having a hard time here with my FPS. And also the yeah, controller guy came online. So no one's giving us directions for parking in. Oh, the high intense light is still on. We should turn that off here. We're making everyone blind. Go blind, so okay. This one, oh my god, this is also, it's a mess to turn off. Yeah, thank you for watching the stream. You too, enjoy your evening. You're welcome here on the channel. Okay, so yeah, we're at Hamburg. We made it. I don't know how the landing was. I will probably repeat it. Let's finish this flight here in the sim toolkit. Let's record it. That wasn't too bad, the landing. It was 177 FPM. So we already disconnected from VATSIM. And let's
repeat the landing. So repeat. I want to take a look. We should be, no, we're already here on the ground. So let's go back a bit. There we come. Yeah, oh, it's so super dark. At least we maintained the center line. Even if we couldn't get off the runway. Okay. So, welcome to Hamburg. Let's get back in the cockpit, out of the... wow. Ah! What? Okay. On the last few meters we still crashed the plane into the apron. Oh no! Okay, enough for today. So let's finish the stream here. Was fun. Thank you everyone for watching, and maybe we'll see us later. Everyone have fun flying. Thank you for watching the stream. So bye bye guys.